work out a problem. In the formation of ammonia in a 1 liter flask, according to the equation, N2 plus 3H2 giving 2NH3, 6 moles of nitrogen disappear in 2 minutes. Calculate 1. The ROR, rate of reaction, 2. Rate of disappearance of hydrogen, and 3rd, rate of appearance of ammonia. So in this question, you are given the rate of disappearance of nitrogen, and the time given there is 2 minutes. So while you write the rate, will you mathematically express the rate of disappearance? That is minus delta N2 by delta T. That is given as 6 moles per liter divided by 2 minutes. That is equal to 3 moles per liter per minute. But time in a minute is the way up. You need not convert it into second and all unless it is asked for. But the rate of reaction unit. In such cases, you can leave as such. The time is given in minutes, but no harm in converting into second. The time 2 minutes can be multiplied by 60 and converted into second. So this is the data that is given. So rate of disappearance of nitrogen is 3 moles per liter per minute. Let us write the rate equation. This is equal or no? Nitrogen 1 mole. So the disappearance in 1 node divide. Hydrogen 3 moles. So it has to be divided by 3. Ammonia 2 moles. So that has to be divided by 2. So what will be the rate equation? How will you write the rate of reaction? This will be equal to minus d of N2 by dt, and it will be equal to minus 1 by 3 d of H2 by dt, and this will be same as plus 1 by 2 delta or d of NH3 by delta t, and this is equal to 3 moles per liter. Now, this is given in the question. Minus delta N2 by delta t is the value 3 mole per liter per minute, which will be same as the disappearance of nitrogen, because only 1 mole is there. We come to the rate of disappearance of hydrogen. How they are related? Hydrogen disappearance is 1 by 3rd rate. So what will be the rate of disappearance of hydrogen? It will be equal to minus delta H2 by delta T. This will be 3 times the rate of reaction and will be equal to 9 mole per liter per minute. Now, these equation 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 1 nitrogen plus 3 hydrogen gives 2 ammonia. Now, 1 nitrogen react 3 moles hydrogen react. How many moles ammonia? 2. Now, 1 nitrogen 2 ammonia kudu. 3 hydrogen korayum. Nitrogen rate 3 moles per liter. That is 3 times hydrogen. So hydrogen rate will be 9 moles per liter per minute. Then what will be the rate of appearance of ammonia? 2 times adhigamayirikkum. So it will be delta NH3 by delta T will be 2 times the rate of reaction. That is equal to 6 mole per liter per minute. Okay. So problem cheyumbol manasil clarity undavuga. The ratio nitrogen is to hydrogen 1 is to 3 ആണ്. So ഒരു nitrogen കുറയുമ്പോൾ 3 hydrogen ഉണ്ടാവും. ഒരു hydrogen കുറയുമ്പോൾ കൂടെ 3 hydrogen കുറയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ nitrogen കുറയുന്നത് 3 moles ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റേത് 9 ആയിരിക്കും. അമോണിയ 6 ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഹോൾ നമ്പർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഹോൾ നമ്പർ തന്നത്. അതിന് പകരം 1.2 into 10 power minus 3 എന്നൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട. ആ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയും. Second reaction. In the reaction, 2N2O5 giving 4NO2 plus O2. NO2 is formed at a rate of 2 moles per liter per second. Calculate the ROR and ROD of
N2O5. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് N2O5ന്റെ ഫോർമേഷൻ റേറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? റേറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോ N2O5 എത്രയായിരിക്കും? നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാതെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നോക്കുക. എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. N2O5ഉം NO2ന്റെ റിലേഷൻ എന്താണ്? 2N2O5 കുറയുമ്പോൾ 4NO2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4 NO2 ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എത്ര N2O5 കുറയണം? 2. അതായത് NO2 ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ എന്ത് കുറയുള്ളൂ? N2O5 കുറയുള്ളൂ. N2O5 ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും NO2. നോക്കുക, 2 N2O5ന് 1 O2 ആവുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസും ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ എൻട്രൻസിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാതെ മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് numbers given. Now let us see how it is done. Theory. ഇപ്പൊ തിയറി എക്സാമിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മെത്തേഡ് എഴുതണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദ മെത്തേഡ് ഓൾസോ. സോ വാട്ട് വിൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് NO2? That is delta NO2 by delta T. That is equal to 2 moles per liter per second. അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ. ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -1/2 delta N2O5 by delta T. This will be same as plus 1/4 delta NO2 by delta T equal to oxygen case plus 1/1 delta O2 by delta T. So how much it will come? ROR. We are given the NO2 rate. So it is 1/4 of NO2 appearance. So it is 1/4 into 2 moles per liter per second. That gives you 0.5 mole per liter per second. Okay. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടി. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് N2O5 ആണ്. Right? So what will be the rate of disappearance of N2O5? Rate of disappearance of N2O5 is indicated as minus delta N2O5 by delta T. It will be 2 times the rate of reaction because there are 2 moles. NO2 ന്റെ appearance 4 times ആയിരിക്കും. O2 ന്റെ അത് തന്നെയായിരിക്കും. So it is 2 into 0.5, that is equal to 1 mole per liter per second. Okay. Then a graph. How to handle the graph? The concentration time graph for the reaction N2 plus 3H2 giving 2NH3 is given there. You are asked to calculate the rate of reaction and the rate of disappearance of nitrogen. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളത് ആവറേജ് റേറ്റ് ആണ്. 2 ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2ഉം 6ഉം സെക്കൻഡ്സിലാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 5ഉം 10ഉം. When the time is 2 seconds, concentration is 10. When the time is 6 seconds, concentration is 5. So what will be the rate of reaction there? തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. So rate of hydrogen is disappearing. So minus delta H2 by delta T will be equal to 5 minus 10 by 6 minus 2 equal to 5 by 4. Minus 5 by 4 ആണ്. Minus of minus becomes plus 5 by 4. You will get 1.25 mole per liter per second. Here time is given in second on the x-axis. So that is the rate of disappearance of hydrogen given from the graph. Then you have to calculate rate of reaction. Rate of reaction is minus delta N2 by delta T. This is equal to minus 1/3 delta of hydrogen by delta T equal to plus 1/2 delta NH3 by delta T. But rate hydrogen, in terms of hydrogen, it will be 1/3 delta H2 by delta T. So rate of reaction will be minus 1/3 into delta H2 by delta T. Hydrogen മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. So it is 1/3 into 1/3 into 1.25 gives you 0.42 moles per liter per second. രണ്ടാമത് നിങ്ങളോട് വന്നിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്.
rate of disappearance of nitrogen. Right? So rate of disappearance of nitrogen is given by the equation minus delta N2 by delta T. This will be equal to rate of reaction. Karna oru mole ullu adile. Is 0.42 mole per liter per second. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ rate of appearance of hydrogen ammonia ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ rate of appearance of ammonia എന്തായിരിക്കും? നൈട്രജന്റെ ഡബിൾ ആണ് അമോണിയ. ഇപ്പൊ നൈട്രജന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 0.42 ആണ്. അപ്പൊ അമോണിയയുടെ അപ്പിയറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ 0.42ന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. That is 0.84 ആയിരിക്കും. That's not asked in this question. See this graph. The concentration time graph for the reaction 2A plus B giving 2C is given there. We are asked to calculate the ROR, rate of reaction, and rate of disappearance of A. In the graph, on the y-axis, we are given the rate of disappearance of B. Okay. Now, how will you find out the rate of disappearance of B? You have to find the slope. What is slope? Tan theta. Theta is given as 30 degree. So tan theta, tan 30 is 0.5. So 0.58 is the rate of disappearance of B. And from the equation, how will you write the rate equation? A യുടെ റേറ്റിന് 2 ഉണ്ട്, B യുടെ റേറ്റിന് 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, C യുടെ റേറ്റിന് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. So ROR will be minus 1/2 d of A by dt. This will be equal to minus 1/1 d of B by dt. This will be equal to plus 1/2 d of C by dt. This will be equal to 0.58 mole per liter per second. കാരണം dB by dt ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയായിരിക്കും റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും. കാരണം ബി എന്നുള്ളത് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ റേറ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ്. ഇനി യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ. ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് 2A plus B ആണ്. ഇപ്പൊ ബിയുടെ റേറ്റിന് ഡബിൾ ആയിരിക്കും എയുടെ റേറ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് disappearance of A minus dm by dt? It will be 2 times the rate of reaction. That is 2 into 5.8 equal to 1.16 mole per liter per second. Okay. ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറെ ചെയ്ത് നോക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിനൊക്കെ സ്പീഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. Do the problem yourself. You will get the answer. Have the confidence. Then one more question, a pretty long question. The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation. 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. Calculate the average rate of reaction in terms of hours, minutes, and seconds. We are asked to calculate the rate in 3 different units. What is the rate of production of NO2 during this period? The question looks a long one, but to work out it is very simple. Calculate the rate. How will you calculate the rate? Change in concentration by change in time will give you the rate. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Rate, how to find out the rate. Change in concentration by change in time gives you the rate of the reaction. So here you are asked to calculate the average rate of reaction. It will be minus N2O5 in terms of minus 1/2 delta N2O5 by delta T. So this will be equal to minus 1/2 into 2.08. That is the final concentration. Minus 2.33. That is the initial concentration. You divide it by 184. That is the time gap in minutes. And for that you will be getting the answer as 2.08 minus 2.33. You will get minus of 0.25 by 368. And you will get the answer as 6.79 into 10 power minus 4 mole per liter per minute. Now,
The answer that you are getting here is in mole per liter per minute. You are asked to find out the rate in seconds and also in hour. Now, let us convert this one. It is 6.79 into 10 power minus 4 mole per liter per 1 by 60 hours raised to minus 1. Minute പകരം നമ്മൾ hour കൊടുക്കുന്നു. Right? 1 hour will be equal to 60 minutes. Or 1 minute will be 1 by 60 of an hour. അപ്പോൾ മിനിറ്റിന് hour ആക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റിന് പകരം 1 by 60 hour എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. Now change the bracket. You will get 60 into, that is by 60. 60 power minus എന്നുള്ളത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 60 എന്നുള്ളത് മേലെ പോകുമ്പോൾ അത് plus 1 ആവും. So 60 into 6.79 into 10 power minus 4 mole per liter per hour. So this will be multiplied by 60. You will get 0.41 mole per liter per hour. So on multiplication, we will get 0.41 mole per liter. ഈ hourന് പകരം എന്താക്കൂ seconds കൊടുക്കുക. 1 hour is 3600 seconds. So if you substitute hourന് പകരം 3600 second inverse കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി അത് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലോ 0.41 by 6000 3600. 3600 ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ 3600 പവർ മൈനസ് 1 വരും. അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഇട്ടത്. Right? So we will be getting on simplification 1.14 into 10 power minus 5 mole per liter per second. Okay. അപ്പോൾ 3 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. In minutes it will be 6.79 into 10 power minus 4 mole per liter per minute. In hours it is 0.041 mole per liter per hour power minus 1. In the case of second it is 1.14 into 10 power minus 5 mole per liter per second. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് what is the rate of production of NO2 during this period, and the rate is given by this equation and we have already calculated 6.79 into 10 power minus 2 on it. So what will be the rate of formation of NO2? This will be equal to delta NO2 by delta T. This will be that 1 by 4 4 മേലോട്ട് വരും cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ. It is 4 into 6.79 into 10 power minus 4 gives you the value 2.72 into 10 power minus 3 mole per liter per minute. ഇത് ഏത് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏത് യൂണിറ്റിലുള്ള റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർ മിനിറ്റിലെ റേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർ സെക്കൻഡിൽ എടുക്കാം, പെർ അവറിൽ എടുക്കാം. എപ്പോഴും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 3 problems are there for homework. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാത്രമാണ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. So write the expression for rate in terms of the reactants and the products. First equation is 4pH3 gives P4 plus 6H2. Secondly, Br3 minus plus 5Br minus plus 6H plus gives 3Br2 plus 3H2. Next one, in a reaction 2A giving products, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. The last one, the following reaction 2H2O2 giving 2H2O plus O2, the rate of formation of oxygen is 36 gram per minute. Calculate the rate of appearance of water, rate of disappearance of hydrogen peroxide. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 36 gram per minute ആണ്. നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസിലൊന്നും തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അറിയാലോ, മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്.
അപ്പോൾ 36 gram per minute എന്നുള്ളതിനെ മോൾസ് ആക്കി മാറ്റണം. How will you convert mass to moles? By dividing it by molar mass. ഓക്സിജന്റെ മോളാർ മാസ് 32 ആണ്. അപ്പോൾ 36 gram per minute 32 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ you will get concentration in moles per minute. അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ബേസിസ് ആണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ബി വെരി തറോ വിത്ത് ദ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്, റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ reactions.